Mahavir Medical College, VMMC, and Safdarjung Hospital, New Delhi. And she also worked in All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai. She was selected for residency in PMR at the University of Toronto in Canada and was trained at the Toronto Rehabilitation Institute in various aspects of rehabilitation. For a brief period, she practiced in major private hospitals in Thrissur, and at the same time, she's also instead of NIPMR. Currently, also she is doing a lot of services, free services in Daya, a late hospital that I know, and she is a major consultant, especially in this field, in not only in Thrissur, across India. So I want to highlight her career. Throughout her career as a physiatrist, she worked with extreme dedication and commitment, offering quality rehabilitation care to patients, emphasizing on patient-centered multidisciplinary teamwork. At AIPMR Mumbai, she handled the responsibilities of academic in charge, dealing with the admissions and training various courses. The passion towards practice of PMR and the endless possibilities prompted her to be the first doctor in India to be trained in the first of its kind certificate course in 18 solutions, assistive device solution. A social commitment is also appreciable. Thank you and for your presence in our Nishinda family, and I would invite you for a presentation. Doctor, Malayalam English mix പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി. Majority മലയാളികളാണ്. Sindhu family for giving me this opportunity to talk to the family members, their parents, and all the administrative staff there. And a very, very special thanks to Vijayalakshmi Madam for giving me this opportunity. So as Ma'am said, I'm going to restrict my talk to the management of cerebral palsy, especially because I was told, Madam said that most of the parents have children who are probably teenagers or who are slowly transitioning into adulthood. So I will not really go into the causes of cerebral palsy, the early intervention, and so on, but give a brief introduction, let you all know what I do as a physiatrist, what exactly is rehabilitation and what are the measures of rehabilitation, punaradhivasam, adhivasam when it comes to cerebral palsy. So that we don't miss the point, endana cerebral palsy and then the types and how to manage overall. And as they transition to adulthood, ഒരു വ്യക്തി പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് ഏജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും എന്തൊക്കെയാണ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ്, ഒരു വളരെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓവർവ്യൂ, ഹൗ ഡു വി മാനേജ് ഓർ വാട്ട് ഷുഡ് വി കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് ആസ് ടൈം പാസസ്. And towards the end, I will definitely talk about assistive technology and orthosis, which is one of the latest in technology, and we must know that the technology exists that can make life easier, much easier, not only for us, but for our special children with cerebral palsy. And at this time, COVID-19 pandemic in the samayathu, I would really appreciate and encourage and congratulate all the parents who are really taking care of children with special needs. I think they have been doing a wonderful job all through. But at the time like this, when everybody is confined to homes,
we realize how much parents of special children, special needs children have been struggling in the past, and how they have been successful in bringing their children towards a positive life achievement. So with that, on that note, and with a special thank you to all of you, all the parents out there, I'll just start the discussion. Do let me know, because നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് interact ചെയ്യുന്നത്. സോ പലരുടെയും കുട്ടികളെ ഞാൻ അറിയില്ല, അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, പാരൻസിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ ശേഷം അറിയിക്കുക. വി ക്യാൻ ഹാവ് മോർ ഡിസ്കഷൻസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇഫ് യു വാണ്ട്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷനിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫിസിയാട്രി. Physiatry is a branch of medicine that aims to enhance and restore the functional ability and quality of life. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അവരുടെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകളെയുമാണ് encourage ചെയ്യുന്നത്. So the people who have physical impairments or disabilities, it enhances their function. അതാണ് ബേസിക് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ അഥവാ ഫിസിയാട്രിയുടെ ഗുണം. So a physiatrist is trained in modern medicine. After 3 years of training in India, അവർ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് to restore function, അതായത് പ്രവൃത്തികളിലുള്ള പരിചയം, എസ്പെഷ്യലി ടു പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഹാഡ് ഡിസീസസ് ഓഫ് ദ മസിൽസ്, ബോൺസ്, ലിഗമെന്റ്സ് ഓർ ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫീൽഡാണ്. ഇറ്റ്സ് എ യുണീക്ക് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് അഡ്രസ്സസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹോൾ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് an organ system or systems. ലൈക്ക് കാർഡിയോളജി ആണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ, ഓർത്തോപീഡിക്സ് ആണെങ്കിൽ they deal with only the bones. But as a physiatrist, we look at the whole patient and address all the issues that may be impairing the function in that patient. അപ്പോൾ so it's patient centered. അതിൻ്റെ ഒരു center of the point, center of focus എപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ മാക്സിമൈസിങ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് മൊബിലിറ്റി, അതാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷനിൽ എയിം ചെയ്യുന്നത്. Now coming to rehabilitation, എന്താണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുനരധിവാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് മെഷേഴ്സ്. കുറേയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ തിങ്. ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സർസൈസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതല്ല. ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് മെഷേഴ്സ്. അപ്പോൾ കുറേയധികം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റീഹാബിലിറ്റേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് അസിസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, വ്യക്തികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഹു എക്സ്പീരിയൻസ് or are likely to experience disability. So disability എന്നുള്ള term, as we know, it's ഒരു വളരെയധികം implications ഉള്ള ഒരു term ആണ്. അപ്പോൾ ഈവൻ somebody who is likely to experience a disability, അവരുടെ മാക്സിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൽ ഫങ്ഷനിങ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് in interaction with their environments, അതാണ് നമ്മൾ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ആ ആളുടെ നീഡ്സ് എന്താണ്. അപ്പോൾ നീഡ് ബേസ്ഡ് ആണ്. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് നീഡ് ബേസ്ഡ്. ഇവർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ബേസിക്കലി നീഡ്സ് അസസ് ചെയ്യുന്നു, റിലേറ്റിംഗ് ദ പ്രോബ്ലംസ്. ഈ പ്രോബ്ലംസും അവരുടെ എൻവയറൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോറിലേഷൻ വേണം. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ഗോൾസ്. എന്താണ് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ദെൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റിങ് ദോസ് മെഷേഴ്സ്. സോ ഈ എല്ലാ മെഷേഴ്സും വി പ്ലാൻ ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് or the person and their family members, their immediate neighbors, their environment, their home. എല്ലാം കൂടെയുള്ള ഒരു it's a holistic approach and implementation, and of course assess the effects of that. ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം, ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകണമെന്നില്ല. സോ മെനി എ ടൈംസ് വാട്ട് വി സേ ദേ മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു, അത് അവർക്ക്
completely useful ആയിരിക്കില്ല. We may need to modify the goal or modify the measures. So that's how rehabilitation works. Just So നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 1 minute. Yeah, ഇവിടെ sure, ഈ sure, audible അല്ല എന്നൊരു ചാറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ Okay. ആയിട്ട്. If you can Okay, let me, is this audible? Yeah, now here looks better. Okay, Yeah. sure. Yeah. Okay. So as we said, rehabilitation is a set of measures and there are many interventions. So I give this is a common slide. It mentions about all the rehabilitation interventions. പുനരധിവാസം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും നമ്മൾ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വി പ്രിസ്ക്രൈബ് മെഡിസിൻസ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും മെഡിസിൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ റിലേഷൻ ടു CP, they need medications to control seizures. Fits വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മെഡിസിൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. പെയിൻ മാനേജ്മെന്റ്, സ്പാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടോൺ റിഡക്ഷൻ, മസിലുകൾ ബലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ മെഡിക്കേഷൻസ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഇഞ്ചെക്ഷൻസ്. ഇപ്പം ടൈറ്റ്നസ് ഉള്ള മസിൽസിൽ നമ്മൾ ബോട്ടുലിനം ടോക്സിൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു. So all that comes under medications. Then of course exercises, that again forms a whole different group. നമ്മൾ physiotherapy എന്ന് broadly പറയുന്നു. എക്സസൈസുകളെല്ലാം വരാം. Functional assessment and training. So ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, so I always do a functional assessment. ആ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾക്ക് നടക്കാനുള്ള കഴിവ് എങ്ങനെയാണ്, എത്ര ദൂരം നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. So it's a lot of measures. ആ ഒരു അസസ്മെന്റിൽ തന്നെ we differ. സാധാരണ രീതിയിൽ പെയിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുക. സ്റ്റെയർ ക്ലൈംബിംഗ് വരുന്നു, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്. ദെൻ വി ഗിവ് ഓർത്തോസിസ് ഓർ പ്രോസ്തെസിസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിംസ് ആകാം, കാലിപ്പേഴ്സ്, സ്പ്ലിൻസ്, പല പേരുകളിൽ ഇതെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫീൽഡ് തന്നെയാണ്, ബിക്കോസ് കുറേ അധികം ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ മൊഡാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല മൊഡാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഇഞ്ചെക്ഷൻസ്, പെയിൻ മാനേജ്മെന്റിന് പ്രോലോതെറാപ്പി, അങ്ങനെ കുറേ അധികം മൊഡാലിറ്റീസ്. പെയിൻ മാനേജ്മെന്റും പെയിൻ ഫെലോഷിപ്പിലും ഇപ്പോൾ പല ഫിസിയാട്രിസ്റ്റുകളും അതിന് എലിജിബിൾ ആണ്. Then we do bladder and bowel training. So that's considered as a separate factor because അതിൽ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ അതിലും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട്. Then we do ADL and self-help devices, ADL training, അതായത് daily activities of daily living in the training. Education about the disease, like what is this disease, അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെന്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ അറിവില്ലാത്തിടത്തോളം അതിനെ പറ്റി അതിലേക്ക് വരാനുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പല ആസ്പെക്ട്സ് മിസ്സായി പോകുന്നത്. സോ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ പേഴ്സൺ അബൌട്ട് ദെയർ ഓൺ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ, ഓരോ റീസൺ എന്താണ്, വൈ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ എന്നവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. Then there are a lot of assistive devices. I'll be talking more about those. Barrier-free environment, especially in children and adults with cerebral palsy. This architecture, house architecture, the public places, എല്ലാം വളരെയധികം ഹിൻഡ്രൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. So if we plan ahead, if we plan early, we can really do wonders in creating a barrier-free environment. And of course, the psychosocial support, the vocational counseling and interventions. You may argue that ഇതെല്ലാം different specialties ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിലെല്ലാം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. യെസ്, ബട്ട് ദെൻ ആസ് എ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രൊഫഷണൽ, ആസ് എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, I can oversee or I can be the team leader and coordinate all these efforts towards one particular goal, towards one person's goal. ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സർവീസുകളെയും നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. So we need an integrated approach and we do all these interventions in a very systematic manner, then we can really do wonders. So now coming to cerebral palsy in specific. So I want to make sure നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടില്, I want to start on a positive note and I'm sure I want to end on a positive note. So cerebral palsy in
we know is a non-progressive, is a group of non-progressive disorders. അതായത് cerebral palsy progress ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല. It happens as the result of an insult to the fetal brain or the developing brain. കുട്ടികൾ വളരുന്ന സമയത്ത് at the time of birth or immediately before or after birth ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നത്. And it's a disorder of movement and posture. So it's a person's ability to move, maintain balance and posture. Adana cerebral palsy affected on. So it's primarily a disease which affects, or a condition that affects movement and posture. And it is caused by the abnormal brain development or damage to the developing brain. Appo adu pinnide the progress cheyyunniല്ല. Okay, so that has to be very clear. നമ്മൾ if നമ്മളുടെ കുട്ടികളിൽ ഡിസീസിന് പ്രോഗ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ then we have to rethink the diagnosis. Another important factor എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് mostly pediatricians are involved, developmental pediatricians, if they are extremely good. There are many mimics. Panda cerebral palsy എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ it's only cerebral palsy. But now I know, or I have learned over the years, that there are many diseases that mimic cerebral palsy. So അതെല്ലാം important ആണ് to rule out the causes and to make sure that we are dealing only with cerebral palsy. So it's a disorder of movement and posture. അപ്പോൾ മസിൽസിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും അഫക്റ്റ് ആകുന്നത്. മസിലിന്റെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ, ഹൗ ദേ ഡു ആക്ടിവിറ്റീസ്. ബട്ട് നമുക്കറിയാം ഇതിനെല്ലാം there can be other associated conditions like intellectual disability, seizures ഉണ്ടാവാം, fits ഉണ്ടാവാം, vision problems, speech problems, hearing problems, swallowing problems. Also deformities like scoliosis, spine deformities, joint contractures. ഇതെല്ലാം associated conditions ആണ്. To a large extent, barring things like intellectual disability, vision problems, hearing problems, ഇതിനെ ഒഴിച്ചാൽ contractures അങ്ങനെയുള്ള മസിൽസിന്റെ complications to a large extent we can prevent. അപ്പം ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ early managementൽ early on നമ്മൾ we concentrate on these things. And there are different types of CP. പല തരത്തിലും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. So because it's a disorder of movement and posture, there can be different types of movement disorders. So just to understand, നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം, ഇത് ഏതാണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടും I just want to make sure that there are different types. കാരണം ഇതിലെല്ലാത്തിലും മാനേജ്മെന്റ് വേരി ചെയ്യും. So spastic CP under dyskinetic, ataxic, there's a Worcester syndrome and other specified and unspecified types. It is based on the type of movement disorder or type of tone disorder. That's the classification, the ICD-11 classification. പിന്നെ ഏത് കൈയാണോ കാലാണോ ഏത് ബോഡി പാർട്ടാണ് അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ ഐ ജനറലി കമ്പൈൻ, നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുമ്പോൾ സ്പാസ്റ്റിക് ഡൈപാരസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈപ്ലീജിയ എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ 2 കാലുകൾ മാത്രമാണ് അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ പാരാപ്ലീജിയ എന്ന് പറയും. 2 കൈകളും 2 കാലുകളും അഫക്റ്റഡ് ആണ്, പക്ഷെ കാലുകളാണ് കൂടുതൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡൈപ്ലീജിയ എന്ന് പറയും. ഒരു ലിംബ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിന് മോണോപ്ലീജിയ. ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ്, സിവിയർ ആണെങ്കിൽ പ്ലീജിയ എന്ന് പറയും, കുറച്ച് ലെസ് സിവിയർ ആണെങ്കിൽ പാരസിസ് എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ യു മേ ഓൾറെഡി നോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. So depending on that, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ഏത് ബോഡി പാർട്ടാണ് അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത്, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോൺ, എങ്ങനെ മസിലിന്റെ ടോൺ എങ്ങനെയാണ്, അതുകൂടാതെ മൈൽഡ്, മോഡറേറ്റ്, സിവിയർ, എനി കണ്ടീഷൻ വി ക്യാൻ ജനറലി സേ മൈൽഡ് ആണോ, മോഡറേറ്റ് ആണോ, സിവിയർ ആണോ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് an overview how we classify. Now based on the functional level നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടേ ഒരു and GMFCS classification, gross motor functional classification scale ആണത്. ഈ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ ഒരു ലെവൽ 1 to 5 ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും. 1 എന്ന് വെച്ചാൽ no limitation in walking, so you independent. ലെവൽ 5 ആണെങ്കിൽ അതിൽ മാക്സിമം
dependence ആണ്. So most severe എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പം mostly confined to a wheelchair. So ഈ classification, why I did mention ഈ classification നമ്മൾ എന്തിനാണ് mention ചെയ്തത്, different types ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. Because the management varies. Obviously, the management will vary. Appo basic cerebral palsy ഏത് type ആണ്, toned abnormality എന്താണ്, associated findings ഉണ്ടോ, അതിന് ഏതെല്ലാം parts ആണ് affected ആയിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ severity എന്താണ്, all this will depend on the management. Now, ICF, you may already know, International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF rehabilitation efforts. So there are many different ways. It's not just the disorder or the condition. Condition or diagnosis is a part. Adine ellam interrelated, interacting, activities, body function, limitations under, and what are the participation restrictions ഇതിനെല്ലാം affect ചെയ്യുന്ന major environmental factors ഉണ്ടാകാം, personal factors ഉണ്ടാകാം. So ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും interplay ആണ്. So you don't look at the child alone. We look at the family, we look at the surroundings, we look at their environment. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. So in general നമ്മളിപ്പം when we talk about cerebral palsy, usually stress early intervention before the age of 5. I insist on extreme or intensive aggressive stimulation activities and stimulate and all the management aspects like the medications, the therapy. I put special focus on schooling, the right time will schooling start assisted devices, tone reduction, surgery if needed. So all these management aspects have to be really concentrated on. Now ഇതിൽ ഏറ്റവും important ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റുള്ള എല്ലാ almost all children do get physiotherapy. There is no doubt. I have not seen a child in recent times who's not getting the right kind of physiotherapy. So mostly ella kuttigalkkum physiotherapy kittarundu. What they lack probably is occupational therapy, അല്ലെങ്കിൽ how to do their activities of daily living എന്നുള്ള training പലപ്പോഴും lacking വരാറുണ്ട്. So parents അതൊരു special task ആയിട്ടും അതൊരു goal ആയിട്ടും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that can help a lot. And now, so here, management, cerebral palsy management, as they move into adulthood, what are the major problems that we should anticipate, or what should we expect? So just like anybody who ages, we should, so either a problem, adulthood anticipate either problem can be there in a child with CP, just like adolescent issues, mental issues, mental health issues, adolescents in the aspects of child with CP also can have. What we have to make sure, parents, as parents, we should know and very thorough, there is nothing like a late onset CP. CP is a disease that has happened at the time of birth, so it cannot happen later on in life. Okay, it cannot be happening as an adult. Cerebral palsy and as again, time and again, I'm really stressing this point. It is non-progressive. The CP does not worsen over a person's lifetime. So it does not worsen. However, the condition can cause new challenges and new issues. So examples suppose a child in equinus deformity under, what I mean is ankle joint kalinte padam tharottu irukkunnu, heel mollekku pongi nikkunnu, toe walking. So toe walking is commonly, it's a very common thing that happens in children with cerebral palsy if it has not been corrected in the early ages. Toe walking
when they are young, they run faster because of the toe walking. Avarku adu valare easy aanu. It's very difficult, especially the child is intelligent. Nammal adu correct cheyan shramikkumbol they find it easier to run on the toes rather than on the whole foot or the heel strike nu buddhimuttaayittu thonum. But as they age, what happens is there are age-related changes that occur. ഈ ബോൺസിൽ arthritis അല്ലെങ്കിൽ degenerative changes can start early. അപ്പോൾ ankle joint arthritis or early onset arthritis ഉണ്ടാവും. So this is how. So the CP per se is not progressing, but the deformity it can cause a secondary osteoarthritis. So usually if osteoarthritis is a disease that occurs after the age of 60 anengil, for a child or for a person who is living with CP, it may have an earlier onset, maybe in the 40s. So this is what happens in adulthood. So this is what we anticipate in adulthood. And knowing ഇത് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാമെന്ന് അറിയുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്, we can have a surveillance അല്ലെ. നമ്മൾ അതിനെ ഈ കുട്ടികൾ as they progress we can let them know ഇതാണ് issues വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. So we can watch for it. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതെ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏർലി ഓൺസെറ്റ് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റാത്ത ഓൺസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് നേരത്തെ എടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെഷേഴ്സ് നേരത്തെ എടുക്കാം. സോ an overall ongoing health surveillance ആണ് നമ്മൾ അതിൽ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ വി മേ ടേക്ക് പ്രോആക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ്. നമ്മളത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് 2-3 സ്ലൈഡ്സിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ സോറി, okay, so in a child with CP we have a higher incidence of high blood pressure or hypertension, joint pain or arthritis. We have speech problems, swallowing difficulty, diabetes, heart conditions and stroke. They may have a higher incidence, and seizures. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഡയബറ്റീസ്, ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, സ്ട്രോക്ക്, ഇതെല്ലാം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. സോ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മേ ബി വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യത. ബിക്കോസ് സെർബ്രൽ പാൾസിയിലുള്ള നമ്മളുടെ മസിൽ ടോൺ, ഇപ്പൊ സ്പാസ്റ്റിക്, എസ്പെഷ്യലി സ്പാസ്റ്റിക്കും ഡിസ്കൈനറ്റിക്കും ആയിട്ടുള്ള സെർബ്രൽ പാൾസി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ there is a lot of energy needed to do the daily activities. നമ്മളുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനും അവർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടി വരും. So there is, so as the age, അപ്പോൾ ഈ എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് there may be a tendency to reduce the activity. So അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, നമ്മളുടെ സോ കോൾഡ് സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ they may reduce the number of activities, so there may be an increase in the lifestyle diseases. So it has been shown. And വേറൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഈ എല്ലാ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ issues, most of the issues, they are correlated with the severity of the disease. Cerebral palsy യുടെ severity അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ അസുഖങ്ങളുടെ ഇൻസിഡൻസ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലൈക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഈസ് നോട്ട് റിയലി ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് സെർബ്രൽ പാൾസി എന്നുള്ള കണ്ടീഷനുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ചിലപ്പോൾ ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബെഡ് റിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ദർ മേ ബി ആൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാം, ന്യൂമോണിയാസ് ഉണ്ടാകാം, അങ്ങനെ. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ അഫക്ട് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി. ഇതിൽ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡീസ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അഡൾട്ട്ഹുഡിൽ സെർബ്രൽ പാൾസി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡീസ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ്. മോസ്റ്റ്ലി US സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്, UK സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റഡീസ് വളരെ കുറവാണ്. സോ നമുക്ക് ഒരു നാഷണൽ ഡാറ്റാബേസോ ഒരു രജിസ്ട്രിയോ ഇല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ടൈം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു രജിസ്ട്രിയോ, ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം ദാറ്റ് വി ഡിഡ് സംതിങ് സോ വി ക്യാൻ മോണിറ്റർ
these things. So that's something that I want all of you to keep in mind, and also at Nischinta, if it is possible to have a registry of people who are living with cerebral palsy, how long they survive, what are the health conditions they expect ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാകുന്ന ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it will give us much more information how our lifestyle is affecting all these diseases. So coming back to the higher incidence of these diseases, so a lot of lifestyle diseases can have a high. So hypertension develop anybody who is above 50 may have hypertension, but for a person who is living with cerebral palsy, so what I suggest is നമ്മളുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും കൂടി common ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി a family physician, if you have a family physician, regular health checkups can help. Okay, so about speech problems, ഞാൻ anecdotal reports കേട്ടിട്ടുണ്ട്, like people അവർക്ക് dysarthria ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ speech problems നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, cerebral palsy ഉള്ള കുട്ടികൾ, they used to speak, പക്ഷെ with age speech is becoming unclear, കൂടുതൽ speech clarity കുറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സംടൈംസ് അത് മസിൽസിന്റെ വീക്ക്നെസ് കൊണ്ടാകാം, it could be because the tone is increasing, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിമാൻഡ്സ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാകാം. So we don't know the exact reason, but there may be multiple reasons why the speech problems can increase with age. അതുപോലെ തന്നെയാണ് swallowing difficulty. It's not necessary, ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും all children and progressing into adulthood എല്ലാവർക്കും ഇതുണ്ടാവണമെന്നില്ല, the incidence എല്ലാത്തിൻ്റെയും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, but these are some things that we have to anticipate. Swallowing difficulty കൂടുതൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ how do we recognize, അതല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലംസ് how do we recognize ഈ ഒരു worsening ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ recognize ചെയ്യുക? ഞാൻ അതിനാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത്. I want parents to realize എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുക, how do we know that a person's condition is worsening, like in his 20s is it worsening, in his teens is it worsening, is it worsening അത് 30കളിലാണോ 40കളിലാണോ, ആ worsening എങ്ങനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നത്. ഒത്തിരി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയിരിക്കും, പണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നടന്നിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പൊ നടക്കാൻ തീരെ പറ്റുന്നില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഒബ്വിയസ്. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേനും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധ്യതകൾ കുറയാണ്. അപ്പൊ അത് നേരത്തെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലാണ് ഞാനൊരു ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യാം, ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് സ്പീച്ച് നോട്ട് ചെയ്യാം. Maybe once a year we can have recorded speech recordings ഉണ്ടെങ്കിൽ we can play it at regular intervals. Maybe once a year appointments നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. Or if that person വളരെ ഒരു ഇപ്പം ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോങ്സ് പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ if there is any difference you can look for it. Same thing with swallowing difficulty. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ throat clearing is the first thing. ഇപ്പോൾ swallowingൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം സംഭവിക്കും throat clearing. That's all they do sometimes. So if that is happening frequently, then we can go in for an assessment. Don't hesitate to visit a person who is experienced in it. So that's how അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ may make a lot of difference. If we suspect, if we know അത് നമ്മൾ anticipate ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then we can do something about it. So we can actually assess the speech. A speech therapist can actually assess the speech. There may be assessment of swallowing can be done. Again, speech therapist ചെയ്യാറുണ്ട്, or simple swallowing ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. So these are things that we should look for. Lifestyle diseases പറഞ്ഞു, നമ്മൾ speech and swallowing പറഞ്ഞു. Usually vision we don't expect vision to worsen, but as we all know, after 40 we develop presbyopia. So this person with cerebral palsy also can develop presbyopia.
routine checkups, routinely managing these diseases. Our routine checkups will keep it under control. അല്ലെങ്കിൽ അത് at the time എപ്പോഴാണോ അത് ആ ലിമിറ്റിന് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നത് ഏർലി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ കൺട്രോൾ നിർത്തുക എന്നുള്ളത്. Now, I don't like this term premature aging. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏർലിയർ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ചേഞ്ചസ്, ജസ്റ്റ് ആസ് ഐ മെൻഷൻ, ഞാൻ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ആങ്കിൾ ജോയിന്റ് ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസ് വരുന്നത് പോലെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏജ് റിലേറ്റഡ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ഓൾ ഓഫ് us develop osteoarthritis at some point. Some of us develop arthritis. അങ്ങനെ പല ചേഞ്ചസ് മസിൽസ് ആൻഡ് ബോൺസിൽ ഉണ്ടാകും. Osteoporosis is another condition, as we all know. ബോൺസിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബോൺസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. ഈ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും can happen in persons with cerebral palsy also. But if they have more of tone abnormality ഭയങ്കര കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം അസ്യൂമിങ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളൊരു അസംപ്ഷൻ, അതായത് മസിൽസിന്റെ പാസീവ് ഫീൽ ആണ്, ഹൗ ദ മസിൽസ് ആർ അറ്റ് റെസ്റ്റ്. അപ്പൊ ചില ഫ്ലോപ്പി ആയിട്ടുള്ള ബേബീസ് ഉണ്ടാവും, CP ഹൈപ്പോട്ടോണിക് CP ഉണ്ടാകും. അതല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ കാണുന്ന സ്പാസ്റ്റിക് CP ആണ്, ടൈറ്റ്നസ് ആണ് മസിൽസിന്. ദാറ്റ് കോസസ് മസിൽ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു, ഡിഫോമിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാം. ആൻഡ് സച്ച് joints over a period of time, they take in so much of pressure, എത്ര കംപ്രഷൻസും പ്രഷറും കൂടുതലായിട്ട് it can cause, the overuse can cause arthritis like changes or early onset of age related changes. അപ്പോൾ commonly affected ആവുന്നത് low back, hips, back pain ആണ് ഒരു common cause, hip, knee joints and ankle pains, and sometimes arms, especially shoulders. ഇതെല്ലാം ഡീജനറേറ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസ് മോസ്റ്റ്ലി വി സി, ഞങ്ങൾ ഫിസിയാട്രിസ്റ്റ് കാണുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണിത്. നമ്മളുടെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും വരുന്ന മാക്സിമം ആൾക്കാർ അബവ് 60 they may have degenerative arthritis. പക്ഷെ we know that children with CP or persons who have CP will have an earlier onset. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? Yes, you can continue with your exercises, നേരത്തെ തന്നെ exercises continue ചെയ്യാം. Or if there is an onset of arthrosis early, നമ്മൾ പലരും it's not early stages, osteoarthrosisന്റെ early stages glucosamine chondroitin supplementation useful ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, but not in later stages. There are orthosis sometimes that we use, weight relieving measures and medications, exercises, therapy modalities, and of course ultimately joint replacements and arthroplasties. So it all applies. Just because a person has cerebral palsy, that does not mean that they do not have to take the same treatment. So they have to be treated just like any other person with degenerative arthritis. Okay. Other causes, increased pain undavunnu paranja, stiffness of the muscles, and heart or lung issues. Now, there is something called as the post-impairment syndrome. ഞാനത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. But basically, fatigue, നമ്മളുടെ ക്ഷീണം നല്ലതുപോലെ, കാരണം എത്രയോ എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ തന്നെ ഫോർ ദ സെയിം റീസൺ ഈ കൂടുതൽ എനർജി യൂസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന പെയിൻ, വീക്ക്നെസ്, അങ്ങനെ കൂടുതൽ ബേർഡൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്. And other thing is pain. Pain in itself, chronic pain എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ chronic pain. And people who have been living with cerebral palsy, they are at special risk. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസ്, ജോയിന്റ് ഡിസീസസ് തന്നെ പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഓൾവേസ് ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രെയിൻ ക്യാൻ have more of other brainiലുള്ള changes ഉണ്ടാകുന്നു. So there are a lot of challenges to people managing the pain. So preventive measures and involving them in the management of pain. And അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷനിലാണ്. How to carry on with their daily activities despite the pain. ആ പെയിനോട് കൂടി തന്നെ ഹൗ ടു മാനേജ് ദറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ then this becomes a little bit easier to manage.
And there are other conditions like social isolation, anxiety, depression. These are all seem to be more common in people who are living with cerebral palsy. So as we know that this is in general common, but for persons who have cerebral palsy, it may be a little bit more, uh, have more incidence. And there are other things like malnutrition. Malnutrition is another aspect that we many times. So that's something that we have to take care of. It reasons പലതാവാം. ചിലപ്പോൾ dental issues ആയിരിക്കാം, biting, അതിന്റെ chewing issues ആവാം, inadequate intake ആവാം. അങ്ങനെ many issues can cause malnutrition. And as I have mentioned most of the other things, deformities if not corrected. So this is an overall algorithm or a guideline on how and what are all the aspects of cerebral that may need to be addressed on management. So management, I just want to mention all of this in one group because it's not just one-time assessment. One-time assessment with a therapist or a one-time consultation may not really help. So it has to be an ongoing assessment and management of clinical as well as developmental needs when still a child. But as they progress to adulthood, you have to transition all these services into adult services. So physiatrists are the best place to manage all this because they see people of all ages. So from birth till geriatric rehabilitation, physiatrist generally covers. It may not be possible or you may not have come across one, but if you can see a physiatrist, like do discuss the issues. So comorbid, like associated conditions, other managed, pain, discomfort, yes, management. Sleep disturbances. So urakam a major issue that can lead on to fatigue. It can exacerbate the fatigue. It can cause sleep disturbances. Now we know can be really risk factors for hypertension and stroke and diabetes and so on. Mental health issues, low bone mineral density, as I mentioned, osteoporosis, osteomalacia, idella major issues. So the management of osteoporosis and osteomalacia, we know not just the dietary intake, vitamin D supplementation. There are medications for osteoporosis like alendronate, like the bisphosphonates. There are newer medications. So all this applies. It has to be complete management. Spasticity management, mentioned registering and processing of sensory informations, all sensory sensations, vision, hearing, the touch, the balance and coordination, the proprioception, all the sensation. Speech, language and communication management. Managing saliva control is another aspect, like pala kuttikalkkum drooling undavarundu. So early on we do oral exercises undagum, the swallowing techniques and the medications can help. So that's again one of the most important aspects of management of CP. Eating, drinking and swallowing difficulties have to be managed, and optimizing the nutritional status. So ഇതെല്ലാം മാനേജ്മെന്റിന്റെ aspects ആണ്. When a child is with cerebral palsy, these are all the aspects that has to be looked into. If as a parent നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും, so it's not that എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല. As we know, associated conditions ഇല്ലെങ്കിൽ, intellectual disabilities ഇല്ലെങ്കിൽ, it's much easier. But every individual child needs to be assessed. കാരണം എല്ലാ കുട്ടികളും യുണീക്ക് ആണ്. എല്ലാവരും they have to be considered as an individual. ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ നീഡ്സിനെ മാത്രം നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ കഴിവുകളെ മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റിൽ. സോ I hope I have not really given a negative outlook. I do want to take this in the positive way. കാരണം നേരത്തെ അറിയുമ്പോൾ then we can do what is required. എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ്
സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ അറിയുമ്പോൾ we can take proactive measures and make sure they are really independent and going out into the society. Now, towards the end of, we are reaching towards the end. So I just wanted to make sure that we know assistive technology. So the Tech Act actually defines it as any item, piece of equipment or any product system. Or എന്ത് തന്നെ ആവാം. ഒരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സ്വിച്ച് ആവാം, അതൊരു ക്ലിപ്പ് ആവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. That is നമ്മളത് commercially or off the shelf മേടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആവാം, which has been modified or customized to increase, maintain or improve the functional capabilities of individuals. So അപ്പോൾ എന്ത് സാധനവും ഒരു പേനയാവാം, if it has been modified, it becomes an assistive technology. And അതിന്റെ main aim എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ to improve the individual's functioning and independence, to facilitate the participation. So what is an assistive technology? It can be any device. So it can enhance seeing, it can enhance vision, it can enhance communication. So there are many assistive technology devices which will make life simple. And I really want each and every parent to explore, is there something that my child or my ward can use that can improve their outcomes, avരുടെ participation improve ചെയ്യാനായിട്ട്. So there are multitudes. എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക്. So നമ്മൾ as even though we say നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്, we may not see it as often, but എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. And it's an era, as I said, the COVID-19 pandemic നമ്മളെ actually has brought the world into one. And we know anything ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്. വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. So there are all this technology that is available. Another aspect is, so sometimes we say orthosis അല്ലെങ്കിൽ splints എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ assistive technology ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. But basically orthotics and prosthetics എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെയുണ്ട്. അതൊരു allied healthന്റെ ബ്രാഞ്ച് തന്നെ. These are devices. So an orthosis basically ഒരു externally applied device ആണ്. അത് it can be used to correct a deformity. ഒരു ബയോമെക്കാനിക്കലി അതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. It can accommodate a deformity. It can protect, അതിനെ ഒരു ഇഞ്ചുറിയിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം. പലപ്പോഴും ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആങ്കിൾ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കിംഗ് കാസ്റ്റുകളുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ടെക്നിക്കലി an orthosis. It can restrict movement, അതിന് അനാവശ്യ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സഹായിക്കാം, അസിസ്റ്റ് and reduce weight bearing. So ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു orthotic device can actually help a person who has cerebral palsy. ഞാൻ ഈ ഓഫ് ലൈറ്റ് കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളിൽ കുറച്ചൊരു ഓവർ യൂസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓർത്തോട്ടിക് ഡിവൈസുകളുടെ. പക്ഷേ ഇഫ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ ഇറ്റ് ക്യാൻ കുറേ അധികം നമ്മളുടെ അനാറ്റമിക്കൽ ജോയിന്റ്സിനെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏർലി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഡീജനറേറ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസിനെയൊക്കെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ അത് ഏത് ജോയിന്റിനാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ലോങ് പ്രൊസീജിയർ. എനി മെറ്റീരിയൽ വി ക്യാൻ യൂസ്, പ്ലാസ്റ്റിക്സിൽ ഉണ്ടാക്കാം, ഇലാസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം. സോ വളരെയധികം മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഇതിനകത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും. So depending on what we use, we call that, give that name, like an ankle orthosis or a foot orthosis, ankle foot orthosis, depending on the joint it covers. So what I want to impress is that an efficient use, idoru effective ആയിട്ട് ഈ ഓർത്തോസിസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈയിങ് ഡിവൈസുകൾ യൂസ് ചെയ്താൽ കുറേ അധികം എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And thus prevent or progression of a disease. Okay, അങ്ങനെ പല ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം സ്കോളിയോസിസ് കറക്ഷൻസ്, സ്പൈനൽ ഓർത്തോസിസുകൾ. സോ ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റിഗ്മ. ഇതിന് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു കയ്യിലൊരു ബാൻഡിട്ട് കണ്ടാൽ ഉടനെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും, ശരിയാണ്, എന്താണ് കയ്യിലിട്ടിരിക്കുന്നത്, എന്താ കൈ ഒടിഞ്ഞോ, അങ്ങനെ ലൈക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ആസ് വി പോപ്പുലറൈസ് ദിസ്, നമ്മൾ കുറേയും കൂടെ ഇതിനെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം അത് യൂസ്ഫുൾ ആക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. Again, so in cerebral palsy, when do we use an orthosis? How or when to use an orthosis?
It's ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് ആവശ്യം വരിക. സോ കറക്റ്റ് യൂസേജ്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ വെൻ വി യൂസ് എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ്. So as I said, if we know there is a deformity that needs to be corrected, or there is a joint that needs to be protected, അപ്പോഴാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So when do we use? അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. It has to be sometimes നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊരു സാധനം may not be functioning. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിന് ഇഫക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടില്ല. So how do we know that it's not giving the right effect? Only if we reassess. നമ്മൾ അത് വെച്ച് നടന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് അതിനറിയുന്നത്. So gait analysis is something which is done. നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ഐസ് കൊണ്ട് കാണാം ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾക്ക് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മെഷീനറി വെച്ചിട്ട് ഗേറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this child who was walking, if you see on the left hand side, who was walking with like ഒരു particular posture നടന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് നാളത്തെ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് the gait becomes a little bit better. അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഗേറ്റ് അനാലിസിസ് പോലുള്ള ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി ആക്ച്വലി ക്യാൻ improve the joint dynamics mechanically, biomechanically. അതിനുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പർട്ടിക്കുലർ മസിലിനെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസിലിനെ മാത്രമായിട്ട് സർജറി കൊണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസിന്റെ സർജറി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അതല്ല ബോട്ടിലിനും ടോക്സിൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെ മസിലിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഓർത്തോട്ടിക്സ് ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ഓൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിയലി ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി അസസ്ഡ് ഇൻ ടുഡേസ് വേൾഡ് വിത്ത് ഗേറ്റ് അനാലിസിസ്. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സെന്റേഴ്സും നന്നായിട്ട് ഗേറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ്ലി ഐ വുഡ് റിയലി റെക്കമെൻഡ് ഇഫ് എ ചൈൽഡ് ഇസ് ബീൻ റെക്കമെൻഡഡ് എ സർജറി, നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർലി ഒരു സർജറി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിലിനും ടോക്സിൻ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ പറ്റുന്ന, വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത്. So this is again something, gait analysis, even especially teenagers. Recently ഒരു കുട്ടിയെ കാണുന്ന, she's a teenager with cerebral palsy, spastic type paralysis. She's independent in ambulation somewhat, പക്ഷേ recently hip pain വരുന്നുണ്ട്. So initially it was one hip, then the other hip. So I'm really confused, like should I be referring her for surgery? Yes, there is a tendency for hip dislocation കാരണം tone abnormality കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു. So hip surveillance is something നമ്മളുടെ കുട്ടികളിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആ എക്സ്റേ എടുക്കണം? ഐഡിയലി സ്പീക്കിംഗ് സ്കെലറ്റൽ മെച്യൂരിറ്റി വരുന്നത് വരെയെങ്കിലും കുട്ടികളിലെ എക്സ്റേ കൊണ്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓരോ മസിൽസിനെയും അസസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോൺസ് അസസ് ചെയ്യുക, മസിൽ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇംബാലൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. And additionally, gait analysis is something that can help. And of course, അപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാം, ബോട്ടിലിനും ടോക്സിൻ വേണമോ അതോ സർജറി വേണമോ, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ചിങ് കൊണ്ടും എക്സർസൈസുകൾ കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, മെഡിക്കേഷൻസ് മതിയോ. സോ ഇറ്റ്സ് as I said, a team effort ആണ്. But parents and children with CP or adults with CP, adolescents with CP, you are much more empowered than a doctor to actually say എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ സെൽഫായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയിലാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് പെയിൻ വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ then you are really empowered and we can guide the right treatment. Okay. And all this, so there are a lot of stick, canes, crutches, idellam, it's all there in the market. There are different types of canes. It actually corrects how you walk. For a child who may require, പലപ്പോഴും ഈ കെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ട് കുട്ടികൾ അബ്നോർമൽ ഫോൾട്ടി പോസ്റ്റേഴ്സിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. സംടൈംസ് ഇറ്റ്സ് മച്ച് ഈസിയർ, അവരുടെ ഗേറ്റ് വളരെയധികം കറക്റ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്രച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ they don't use it for fear or അല്ലെങ്കിൽ പിയർ പ്രഷർ കൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കും എന്നുള്ള ഫിയർ കൊണ്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു നോർമലൈസ് ചെയ്യുക, ഇറ്റ്സ് അവർ ഡ്യൂട്ടി. ഓക്കെ, വിൽ കീപ് ഓൺ ട്രൈങ് ഇറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ഓൾ അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസസ്. ദീസ് ആർ ജസ്റ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ പേഴ്സൺ ടു മിനിമൈസ് ദ ഡെഫിസിറ്റ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ടു ഐസൊലേറ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. വാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, പലതരം വാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. It's all there in the market, rollators, different types of rollators. And as we know, wheelchair is something
പലപ്പോഴും ആസ് കുട്ടികൾ അഡൾട്ട്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ലോങ് ടേം മൊബിലിറ്റി, ഔട്ട്ഡോർ മൊബിലിറ്റി, ദേ മേ ബി മച്ച് മോർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇൻ എ വീൽ ചെയർ. ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ട് ക്രൗച്ച് ഗേറ്റ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനേക്കാളും മച്ച് മോർ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ദേ മേ ബി ഏബിൾ ടു ഫങ്ഷൻ ഇൻ പബ്ലിക് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ വീൽ ചെയർ. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗുഡ്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, കുട്ടികൾ നടക്കണം നടക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യെസ്, ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ. ബട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് തിങ്സ് ഒരു ബ്രോഡർ ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഈസ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഗോയിങ് ടു ബി മോർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്? അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രാക്ടിക്കലി ആലോചിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും അർജ് ചെയ്യാണ്. That person may be able to do much better or perform much better in a context on a wheelchair or with a walker. So idellam assist cheyanayittaan, and so the person should be the primary focus and not what others think. So adoru important aspect aayittu ellavarum kaanannu vicharikkunu. Palarkum I suggest outdoor mobility ku oru wheelchair or walker, indoor mobility cover use cheyanda. They may be able to walk. So I personally know many people who are living with cerebral palsy who can take കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് നടക്കാൻ പറ്റും, ഇൻഡോർസ് ആയിട്ട് കംഫർട്ടബിളി നടക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡോർ ആംബുലേഷൻ ചിലപ്പോൾ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പം എത്താൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോഴും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആസ്പെക്ട്സിൽ, അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ do consider an assistive device, assistive technology, whatever. It need not be ഇതുപോലെയുള്ള അത്രയ്ക്കും elaborate ആയിട്ടുള്ള wheelchairs വേണമെന്നില്ല. Then there are of course standing wheelchairs, there are motorized wheelchairs, പല തരത്തിലുള്ള beach wheelchairs. So whatever you can imagine, it's there, it's available. These are motorized electric scooters. പലർക്കും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മോൾസിലും എല്ലാം, if they are barrier free, abroad, as you may know, many people may have seen elderly population, they are independent in this kind of an electronic wheelchair, so electronic scooter, and it does not require a license. If a person has got a good vision, at least atyavashyam cognitive function ഉണ്ട്, ഇടിക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടിക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ they can use this. There are stair climbing devices, multiple devices. A stair climbing wheelchair നമുക്ക് NIPMR ഞങ്ങൾ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. So there are different types of devices. So it's not necessary for a person who is living with a health condition to suffer. It's not fair. If you can afford it, yes, definitely, please do consider. Climbing stairs becomes easy. It's for all of us who become older. It's ഞാൻ കൂടുതലും സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന geriatric rehabilitation സ്ട്രെസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. But it's also true for anybody who's living with a disabling condition. ഇപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി തന്നെ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. We can all use your resources. Contact your panchayat, contact your local health authorities, your local administration to get things done. There are many self-help devices which we use even otherwise, right? If we automatic can openers എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. The person with cerebral palsy മാത്രമല്ല, otherwise twisting and turning becomes difficult. Ataxic ഉള്ളവർക്കും turn problems ഉള്ളവർക്കും buttoning devices ഉണ്ട്, modified spoons ഉണ്ട്, handles ഉണ്ട്, long handled brush. All of us would benefit a long handled brush. This is a simple device, is easily available, can really make the change in a person's life. And there are latest therapies, virtual reality and robotic therapy. Already it's there. People are taking benefit. Some of them in developmental stages, but I do want everyone to consider that these are technology, and do consult a person, do consult a specialist, be aware of what are the problems that can be there, and take proactive steps to manage. So on that, again, I really emphasize on that positive note, just being aware, being informed about the condition, and you can really make the difference. Put most emphasis, ഏറ്റവും കൂടുതൽ emphasis വേണ്ടത് independence in activities of daily living. I think it's time for me to stop now. I hope it was useful. Thank you.
Yeah. Thank you very much, Dr. Sindhu. Any questions? Nikki, I have one very general question. So what you have said is, is there any data on what percentage of CP the children with CP has got intellectual disabilities also? Is So we used to say the 30-30 rule, that 30% of people may have intellectual disabilities, 30% may have visual disability, and so on. As I said, like I do not have any Indian data, but usually we say around uh, around that figure may have an intellectual disability. so that CP being a neurodevelopmental disorder, one of the neurodevelopment disorders, yeah. So that there are people without any intellectual disability, so that they will have more issues in motor issues, primarily motor issues. Yes. So it's Yeah. only Yeah. Can I ask my question? Yeah, sure, please. Yeah. My daughter has Down syndrome, so it's away from cerebral palsy. They have low muscle tone as Now she's 35-year-old. She was quite athletic and all this. And when she had a dengue, around 7 years, she started reducing her activities. Her face became very slow. She's a cyclist, swimmer, and everything. I still give her all these, but still there is a lot of problem in her movements. Yeah, restricted movements. So I just wanted to know what type. I've been giving her exercises. She goes to yoga and all this, but still I'm not very happy. Maybe it is because of age, as you said, because she's 35. So I just want to know about that. the Down syndrome, we do not expect too many issues with muscle tone. So it's probably a reduced tone. So what has happened probably, like I can only guess what may have happened, like any illness, any severe illness may have, and especially people who, and this is true for even normal adults who do not have any disabling conditions. If you do not exercise, the people who are very physically active, when they have a period of inactivity or rest, they lose muscle tone 10 times faster than another person who is not doing any heavy physical activities. So like if I had dengue, I don't really do too much of physical activity, or I'm not cycling, I do not do so much of physical activities or exercises. So the rate at which I lose my muscle power is much slower than the rate at which a person who has been doing heavy physical Oh, activity. okay. So it is possible that during that rest period, we call it as disuse atrophy or disuse syndrome, where a period of rest or a period of reduced activity, exaggerated with fever, and she would have had other complications also, Yes. that actually loses the muscle power. Oh, okay. So she may have lost quite a bit of muscle power and muscle mass, as you said. She may have become thinner, and then her muscles may have become softer. And then to regain that, obviously she has to do much more than before, because earlier she was used to a continuous activity level, and now it has gone much below that level. Now to reach that level again, it may take longer, and plus added effects of the age and the hormone. Yeah, so Oh, okay. continue to do and limit it with the fatigue levels. Like, do not overdo the exercises. So at the time when she is feeling tired, like stop it just before the tiredness phase, and then do more repetitions. So that's one trick that they can do. A lower level of exercises, but do it more number of times. So then slowly she may return to the previous activity level. Yeah, I'm reduced, like she's doing 3 times like that, 20, 25 minutes instead of doing that 1 hour or so. But yeah, climbing stairs is one of the greatest problem also now,
Yes. Yeah. That requires a lot more muscle groups to act in a coordinated manner. Okay. Thank you so much. Yeah, this Sudha Jayamani, there is a question. Yeah, please ask. Ma'am, good evening. Ma'am, I need to ask a question. Whether I'm a pseudo occupational therapist in Coimbatore. Actually, few parents are going for stem cell therapy. Can you give some insight into the stem cell therapy? Cerebral palsy and stem cell therapy, as we know, it's all still in the experimental stage. There is nothing that has really come up that we can recommend stem cell therapy for a person with cerebral palsy. Right now, I'm really not aware of any literature that has proven efficacy for persons with cerebral palsy. No, I would not recommend it. Like there may be anecdotes. I've had many people with spinal cord injury come back and tell me I had stem cell therapy and I feel better. But I have not seen, like at least 10 patients I have seen myself, I have not seen any significant improvement. They say I can feel tingling in my legs, and, but no, not that I have seen or not that I have read. Not in cerebral palsy at least. Okay. Thank you very much. And there is a question on the chat. The doctor was mentioning medicines for drooling. Can we know more about it? This question from Smita Ramesh. There are different medications that has been tried. There are anticholinergic medications, but then I really would not ask you to take any medication without consulting a doctor nearby, because each of them do have side effects. So then they may interact with the medications that the child may already be taking, if there are any being taken. So yes, there are medications that sometimes we do give medications to reduce drooling. I would really urge you to definitely consult a person nearby, and you can get an opinion on that. Yes, there are quite effective too, but then they may cause dryness of mouth. There are other complications that may be there. So you need a detailed history before you start prescribing. Doctor, can I ask a question, doctor? Yeah, Sure. go ahead. Hello. Yeah, please go ahead, Shyam Kumar. Yes. Yeah. Yes. See, my son is having. He's born with cerebral palsy by birth. As you said, it was by birth only, and he had a lot of other complications also in addition to cerebral palsy. In the sense, he had a cleft palate, and that had to be operated and all that. And his all milestones were delayed. But now I just want to find out, see, at the young age, say by up to 10, 15 or say 20 years, he was walking properly without any problem. Of course, after doing, of course, some surgeries for his crossed foot. But nowadays, now he's already 30. Now walking has become a little bit difficult for him, in the sense he's putting on weight, so probably the muscles are not very light. Muscles are very stiff. In addition to that, the muscles are weak also, so probably the muscles are not able to carry his body weight. That's what we understand. So is it correct, doctor, that this is the problem for his walking disability now? Yes. It's very common, because the 35 to 40 is at that age when they probably stop walking, especially if the child, especially if they've had to, they will spend too much energy to walk. So it's, you have given like one of the or a typical picture of a person with a moderate to severe cerebral palsy. He was probably just mild to moderate when he was walking around. Now it's difficult for him to walk. He's able to walk inside the house without any fear, and he's able to go upstairs and all that, go staircase and all that. But when he comes out of the house and step into the road, he's having some fear, and he doesn't want to, walk as good, as fluently as
he does inside the house. Yes, and I would recommend at that time, like, because if you do want him to socialize, you do want him to go out, you don't want him to stay Okay. in the house, right? So I would really recommend taking a device like maybe a wheelchair or a walker or whatever gives him comfort. Like if he's still walking, I would definitely suggest a walker. Like maybe he should try with a walker, or if he is not so confident, maybe a wheelchair. Like it depends what he should use, but then uh, encouraging that mobility is what we should be doing, and not maybe really difficult. It may be too much energy consuming for him to walk outside. So No, without but any, inside the house he's quite okay, ma'am. He's inside the yes, house. He's quite okay. He's very mobile and without yes, any. He doesn't have any hesitation in walking. exactly, and I gave that as an example too. Like inside the home, there is a safety of, like the floor is familiar to him, the Yeah. walls are familiar to him. Yes. You know, he knows where to hold. If there is a wall, he knows where to hold the wall. If there is a railing, he knows where to hold. So the Yeah. consequences are there, and everything is safe inside the home. So let him not use anything inside the home. Let him continue to be independent inside the home. Okay. But of course, if it is the fear or if it is the muscle weakness, of course you can take a physiotherapist's opinion, you can give him exercises to improve. Another problem is balance. Yeah, that's right. That's right. Issue, not just the muscle power and muscle weakness. Balance is another huge issue that happens with age. So balance tests have to be done, balance training will be done. So as far as possible. So, but you also don't want him to fall on the floor, like on the outside, outdoors. If he has to fall, there will be more issue. So it's better to take either a cane or a crutch or a bucket or a device, but do encourage socializing, do encourage going out. This is a typical condition that happens, and you rightly mentioned their age, 35 to 40 is at the time when they reduce walking, and there may be pain too. So outdoors, if there's an uneven terrain, he may have pain. Make sure he wears a good shoes when he goes out. Like inside the home, he may be walking without shoes, right? So sometimes inside the house, people are walking barefoot, so that gives a better kinesthetic feedback. That gives a better proprioception, like foot. Yeah. Uh, Yeah. so, Yeah. Yeah. so that gives a better feedback. But with the sandals or shoes, you may not Yeah. get the Yeah. feedback. And vision, if the vision has been affected, that's something else that you these are all But factors, but as far as possible, do encourage him to go out. If need be, give an assistive device. That will be my concern. And do check the balance. Please do. yeah. 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 But if he's walking on the plain road, suppose there is a road without any traffic or without anybody, if there are, then he doesn't have any problem. He just goes on walking. Exactly. So these are all. So there are that's why I said there are multiple factors to that. Okay. There may just be a fear will be there. There may be Yeah. just Yes. which Yes. Yes. you can ask him what do you exactly feel. So the uneven terrain is something which will be the problem with balance. So if he's Yeah. 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 That's right. That's right. Yes. more reluctant to walk on uneven terrain, it may be more of a balance issue. Yeah. Then of course we have to look if there is a diabetes developing, if there is a diabetic neuropathy developing, if the nerves are as sensitive as before. So there are many things that we can look at, and there may be more advice that we can give. Okay. 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 One Okay. more. Thank you. Thank you. Thank you, doctor. Thank you very much. Can I ask one more question? Yeah, please go ahead. Yeah, just you were talking about gait analysis, right? Actually, Down syndrome children need a lot of work on gait analysis, because they have a lot of movement earlier restrictions. So so we are just if you tell us where they can Where get. are you based now, right? Where are you based? It's not clear, ma'am. Where are you I am in residing? Coimbatore. Coimbatore. Okay, so I know there is a good center in Bangalore. Okay. Coimbatore, I may have to find No, out. it's okay if it is in Bangalore or Chennai.
if you can let us know. There are a lot of my students working there. PhD Vellore will have, for sure. Okay, okay, Vellore, okay. For sure, a gait analysis. They do have a gait analysis lab, and I know for sure. Bangalore? Hospitals. I will find out. There is a Royal Hospital. There is a good physiatrist there. They have a pediatric as well as good neuro rehab department. But I'll have to find out. Maybe. Okay, this was a new idea. I mean, I didn't know about this. You could have checked the gait analysis. Gait analysis it's coming up. Only thing it's quite sophisticated even now. So Yes. Yeah, you need a lot of. Very, it gives a lot of information to us. Yeah. That can. The gait pattern is very important for walking and things like that. So shifting weight bearing and all this. Yes, Should and be we can really correct nice. the gait pattern in a child so that can reduce a lot of problems in future. Yes. When the child is like 10, 12, 15, that age, we correct the gait. I do insist now with early rehabilitation, with early intervention, I insist on getting as normal a gait pattern as possible. Earlier, we used to think if the child is walking, that's enough. Let him just walk, or let her just walk somehow. But now we know that that's not the right way to do it. As much as possible, try to correct the gait pattern as normal a gait pattern. Reduce the gait. Because it matters a lot, even while dressing and all these, the gait matters a lot because of their legs are widespread and they're not able to do a lot of functions, right? So my daughter had a lot of issues. That's why I didn't know that time we could be corrected, can be corrected. We didn't know that was a problem. Now, yes, therapy centers also, they have to be more aware that just walking is not enough. Sometimes the parents say, oh, my child is walking, and the therapist say, oh, the child is walking, everything's fine. No, like there may be walking with abnormal walking patterns. So that has to be corrected. So it's not just the walking, it's the pattern of walking. If they are using the muscles and the bones in the right kind of alignment, how they progress with that gait. So that's, yes, it is important. Yeah, my therapists are very good in correcting all these things. Excellent. Yeah. Some do really take good care. A good therapist can do wonders to. Thank you. Yeah, there is one question from Sri KDM Subramanian that has metabolic disorder any bearing on CP, any side effect for Botox therapy? Hello. Have you heard the question? No, sir, I could not hear. Yeah, I think it is in the chat from Sri KDM Subramanian. The question is, has metabolic disorder any bearing on CP and any side effect for Botox therapy? So, metabolic disorders, yes, if there is a coexisting metabolic disorder, it will affect. So, any coexisting condition will affect the outcome of cerebral palsy. So, there is no doubt about that. So, the correction of that metabolic disorder. So, metabolic disorder is something which is a mimic of CP, as I was saying. CP തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, it may be a mimic. So metabolic disorder may be a mimic, a CP mimic. So you have to treat the metabolic disorder. The outcome may be better or worse. It depends, depending on the metabolic disorder. Now coming to botulinum toxin therapy per se. Looks like breaking voice, I think. Yes, breaking voice. Yeah. Hello. Freeze ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. Connection issue ആണോന്ന് അറിയില്ല. Yes, there might be a possibility. Hello. Rajesh sir, എന്താ അവിടെ audio problems വല്ലതും ഉണ്ടോ?
ഇവിടെ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ ആണോ? അല്ല, അപ്പൊ ഈ ഡിസ്കണക്ട് ആയി, ഒരു ഫുള്ളി ഡിസ്കണക്ട് ആയി. എന്തോ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം. She has some issue. Yeah. Raji sir, Venkat here. Yeah, please. Raji sir, Venkat here. Yeah, parai sir. Good evening, doctor. ഏതാ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. ഈ ഡോക്ടറിനെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഡോക്ടർ ഡിസ്കണക്ട് ആയി. അതാ ഡോക്ടർ ഡിസ്കണക്ട് ആയി. ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഇല്ല, ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കണക്ട് ആയി. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണോന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെയും നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് സെക്ഷൻ മിസ്സായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നൊരു കാര്യം ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. ഇത് ബ്രേക്ക് ആകാണ്. കുഴപ്പമില്ല. വി ക്യാൻ ആസ്ക് വൺ ലേറ്റർ, നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ഒരു ജനറൽ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അഥവാ ഇൻ കേസ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ മഴയും ഇതും ആയതുകൊണ്ട് മിസ്സായാലും എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഷി വാസ് മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് ആർത്രൈറ്റിസ്. ഹലോ. അതിലെന്താ വെച്ചാൽ, ഈവൻ ഫോർ നോർമൽ ആൾക്കാർ ടോ വാക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടികൾ ടോ വാക്കിംഗ് ഉണ്ട്, എല്ലാ വീട്ടിലെ ആൾക്കാർക്കും ടോ വാക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഡിസ്കണക്ട് ആയി. പക്ഷെ രാജീവ് സാറത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തില്ല. whenever he gets the time he can ask for this question. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇത്രയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ സിഗ്നൽ വീക്ക് ആണ്, എനിക്ക് ഓഡിയോ പോലും ഇല്ല. ഐ എം ഓൺലി ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇല്ല, ഓഡിയോ. You can ask directly. Doctor is trying to join. Doctor is trying to join. എന്റെ വീഡിയോ പോയി, ഓഡിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, because of rain and the signal problem. അത് ബ്രേക്ക് ആകാണ്. Because of how the rain started little heavily, so I think there is a disturbance also for that. Yeah. You can type the question in the chat box, sir. Chat box il ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറയാൻ കേൾക്കുമെങ്കിൽ, കാരണം സിഗ്നൽ ഭയങ്കര വീക്കാണ്. അപ്പോ our phone, I think, is doing our phone, so typing becomes difficult. Difficult. Yes. ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഈ walking for a normal people and autistic people, how this will affect their performance as far as the future is concerned. Okay. Yeah. It's a simple question for a general views to understand. That's all. Yeah. We will ask. Join ചെയ്തിട്ടില്ല. I think must be. സൂമിന്റെ ടൈം എത്ര? 1 hour ഉള്ളൂ? ഇല്ല, ഈ സൂമിലെ പ്രശ്നമില്ല, എത്ര ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ല. ഡേറ്റ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. ഡേറ്റയുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അല്ല, ഇപ്പൊ മറ്റേ ഡോക്ടർ വിജയലക്ഷ്മി സംസാരിച്ചു. all are waiting. ഡോക്ടർ വരുന്നുണ്ടോ? Maybe there's problem with her. Okay. Connection. അല്ല, ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. If you are coming, they are ready. Yeah, okay. She's coming അല്ലേ? ശരി. Yeah, she is joining. Yeah. Okay. Yeah, yes, doctor, you can. Yeah, ipo kekavilla ipo alle. Sorry, I'm extremely sorry. It's fine. Yes. So I was talking about the botulinum toxin injections. So നമ്മൾ ഒരു particular muscle tightness ഉണ്ടെങ്കിൽ, so we see which muscle is it. We can do a functional assessment, EMG ചെയ്യാൻ പറ്റും, അൾട്രാസൗണ്ട് കൊണ്ട് ആ മസിലിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ആ മസിലിലേക്ക്, particular ആ മസിലിലേക്കാണ് ഈ ടോക്സിൻ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So we are actually paralyzing that muscle, and it's temporarily paralyzing. കാരണം botulinum toxinന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു 3 months to 6 months ആണ് ഉണ്ടാവുക. So that is what we do in botulinum toxin. Our സമയം കൊണ്ട് we expect
നമ്മൾ അതിന്റെ ആന്റഗോണിസ്റ്റ് മറ്റു മസിൽസിനെ സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കാനും ഈ ടൈറ്റ്നസ് കുറച്ച് മറ്റു മസിൽസിനെ സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കി മസിൽ ഇംബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോണൽ അബ്നോർമാലിറ്റി ആ ഇംബാലൻസിനെ കുറച്ച് ആസ് നോർമൽ ആസ് പോസിബിൾ ഫങ്ഷൻ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനി ഇഞ്ചക്ഷന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് യൂഷ്വലി എന്താണ് ബ്ലീഡിങ്, പെയിൻ, ചെറിയൊരു ഡിസ്കംഫർട്ട്, നെർവില് ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അതെല്ലാം വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ബിക്കോസ് we do under guidance ചെയ്യാം, EMG stimulation ചെയ്യാം. So common side effects of any injection can be there, but botulinum toxin the specific side effect if the dose is bigger, കുറച്ച് ഡോസ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മസിൽ കൂടുതൽ വീക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പാരലൈസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പാരന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇതാണ്, ബോട്ടുലിനം ടോക്സിൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ആകെ ഫ്ലോപ്പി ആയി പോയി, ആകെ വീക്കായി പോയി, പിന്നെ നടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ അതൊരു കെയർഫുൾ ഡിസിഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽ കാരണമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടി നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഓവർലി പാരലൈസ്ഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നടക്കാൻ തന്നെ പറ്റാതെയാവും. അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് മസിൽസിൽ ആവശ്യത്തിന് പവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് നമ്മൾ എത്ര മസിൽസിന് അത് കൊടുക്കണം, എത്ര ഡോസ് അതിന്റെ എത്ര വേണം, അതെല്ലാം വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ്. പിന്നെ ദ ഗുഡ് തിങ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പററി, 3 to 6 months അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് വെയർ ഓഫ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ റീഅക്കർ. അപ്പൊ സ്പാസ്റ്റിസിറ്റി തിരിച്ചു വരും. ദാറ്റ് വി ഷുഡ് നോ. And very so there are children, ചിലർക്ക് എപ്പോഴും every 6 months ബോട്ടോക്സ് കൊടുക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. And sometimes you can get over it. അപ്പൊ അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇപ്പൊ ബാക്ലോഫെൻ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടുലിനം ടോക്സിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സോ ദെൻ ദർ ഇസ് ടൈം വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇൻട്രാത്തീക്കൽ ബാക്ലോഫെൻ പമ്പ്. അത് നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. കൂടുതൽ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ബാക്ലോഫെൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഓറലി കൊടുക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ലോഫെൻ തന്നെ പമ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലും ആലോചിക്കാറുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ്. സോ ബോട്ടോക്സിന് സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ്, ദർ മേ ബി, ഇറ്റ് മേ ബി ദെയർ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ കെയർഫുൾ ഡിസിഷൻ. നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വിച്ച് മസിൽസ് ആണ് അതിന്റെ ഡോസ് എത്രയെന്ന് സജസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി യൂസ്ഫുൾ തെറപ്പി. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി എക്സ്ട്രീംലി യൂസ്ഫുൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പററി. Any other questions? എന്റെ വോയിസിന്റെ ഇവിടെ ഇപ്പം കുറച്ച് ക്രാക്ക് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ശരിയായിരിക്കും. ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കാവോ? അതെ, എനിക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് ഓഡിയോയില്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ച സാർ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് toe walking for all category of people, how it is going to affect them for the future, not only for autistic but also for the normal people. toe walking എങ്ങനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? കറക്റ്റ്. ആ പ്ലേസിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഓഡിയോ പോയത് കൊണ്ട് I couldn't hear you properly. ശരി, I couldn't hear you properly, but I know some of the people, those who are 50 plus, they are too brilliant still walking with those, but there is no problem. Yes. There are some autistic kids walking with those. Is there going to be a problem for the future for their muscles and things? Generally, I would like to understand from you how this will affect. Yes, toe walking in general, as we know, it's not a usual or a normal pattern. അപ്പൊ അതിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പൊങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ്, ടെൻഡോ അക്യൂലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടെൻഡൻ ഷോർട്ടൻഡ് ആണ്, ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൺട്രാക്ചർ ഉണ്ടാവും. That's one. പിന്നെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഫുൾ ഹോൾ ഫുട്ട് നമ്മൾ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ അത്രയും പ്രഷർ ഏരിയ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇഫ് വി ആർ ഓൺലി ഹാവിംഗ് ദ ടോസ്, അവിടെ മാത്രമാണ് വെയിറ്റ് ബെയറിംഗ് വരുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് മോർ കംപ്രഷൻ. ഫുൾ വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ ജോയിന്റ്സിൽ കൂടുതൽ കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാകും, കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ വരുന്നു. സോ ലെസ് കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ ആദ്യം വരുന്ന സ്കിൻ ചേഞ്ചസ് ആണ്. അവിടെ കാലസ് പോലെ വരും, സ്കിൻ അവിടെ ടൈറ്റ് ആവും താഴെ, റൈറ്റ്? നമ്മളുടെ കാലസ് പോലെയൊക്കെ വരുന്ന ഇവിടെ സ്കിൻ ചേഞ്ചസ് ഇനീഷ്യലി വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യമാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ദം എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പീഡ്. കാരണം കുറച്ച് ഇതേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ
ഇതിൽ വരുന്ന ആങ്കിൾ ജോയിന്റിലും ഈ ടോസിലും ഒക്കെ വരുന്ന ലോഡ് വ്യത്യാസം വരും. വെയിറ്റ് ബെയറിംഗ് ലൈൻ, നമ്മൾ സാധാരണ ഹിപ്പ്, നീ, ആങ്കിൾ അങ്ങനെ വന്ന് ആ ഒരു വെയിറ്റ് ബെയറിംഗ് ലൈൻ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ആക്സിസിൽ വ്യത്യാസം വരും. അത് കൂടുതൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും. So there may be a lot of pressure on the back muscles in കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഹിപ്പ് ഫ്ലെക്സേഴ്സ്, ഹിപ്പ് എക്സ്റ്റൻസേഴ്സ്, ഇതിനെല്ലാം ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇഫ് വി നോ, നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട ഗേറ്റ് അനാലിസിസ് പോലുള്ള പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കില്ല വെയിറ്റ് പോവുക, വെയിറ്റ് വിൽ ഫോൾ ആന്റീരിയർലി. സോ ദാറ്റ് ബയോമെക്കാനിക്കലി അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരും. ഇത് നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള, ആസ് ദ പ്രോഗ്രസ്, ഏജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ദേ ക്യാൻ ഹാവ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വരുന്ന ജോയിന്റ്സിൽ ഏർലി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാം. അതായത് ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസുകൾ, കാരണം സ്ട്രെസ് കൂടുതലാണ്. ഈ ടോസിലുള്ള ജോയിന്റ്സ് ദേ വർ നോട്ട് റിയലി ഡിസൈൻ ടു ടേക്ക് ഹോൾ ബോഡി വെയിറ്റ്. നമ്മുടെ മേജർ ജോയിന്റ് ആങ്കിൾ ജോയിന്റ് ആണ്, ഹീലിലാണ്. നമ്മളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഹീൽ സ്ട്രൈക്ക് ആണ് വരുന്നത്, ഹീലിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഫുഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റോക്കർ ആക്ഷൻ മാത്രമേ നോർമൽ ഗേറ്റിലുള്ളൂ. ബട്ട് ഇവരുടെ ഫുൾ വെയിറ്റ് വരെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ഈ ജോയിന്റ്സിൽ വരും. സോ നേരത്തെ തന്നെ, സോ യൂഷ്വലി നമുക്കൊക്കെ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീജനറേറ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസ് വരുമ്പോൾ ഒരു 60-70, നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി നീ ജോയിന്റിലാണ് നമുക്കൊക്കെ കൂടുതൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ മുട്ടുവേദന എടുക്കുന്നത്. They may have more in the ankle joint അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ജോയിന്റ്സിൽ മെറ്റടാർസോഫലഞ്ചിയൽ ജോയിന്റ്സ്, ടാർസൽ ജോയിന്റ്, ടാർസോമെറ്റടാർസൽ ജോയിന്റ്സ്, ഇതിലൊക്കെ കൂടുതൽ ആർത്രൈറ്റിസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ പെയിൻ ആൻഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്, ദീസ് ആർ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതാണ് മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഏർലി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസുകളാണ്. പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ആണ്, സ്ട്രെസ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ്. ഇഫ് ബോൺസ് സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഹാവ് സ്ട്രെസ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ്. ഇതെല്ലാം ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ബോൺ വീക്ക്നെസ്, ആർത്രൈറ്റിസ്, ഇതെല്ലാം ഏർലിയർ ഓൺസെറ്റ്, കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ ഇത് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ഇഫ് ദേ ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വാക്കിംഗ് ബോൺസ് വീക്ക് ആവണമെന്നില്ല. ഇഫ് their muscles are always active, weight bearing വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ their bones will be strong. So എല്ലാവർക്കും വരണമെന്നല്ല. These are the conditions that can happen. So എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ സർവേലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾ ടോ വാക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ what do we do is, if they are complaining of pain, അവർക്ക് പെയിൻ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡു എൻ എക്സ്റേ, നമുക്ക് എക്സ്റേയിൽ കുറെ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ അക്കോർഡിംഗ്ലി ഗിവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഹീൽ വാക്കിംഗ് ഉള്ളവർക്ക്, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഫുള്ള് കൺട്രാക്ചർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സർജറി കൊണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യാം, ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാം. പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ എ സർട്ടൻ ഏജ് നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല. സോ യങ്ങർ ഏജ് വി ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദിസ്. യു ക്യാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം, കൺട്രാക്ചർ റിലീസ് ചെയ്യാം. അതിന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ടൈറ്റ്നെസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ബോട്ടുലം ടോക്സിൻ കൊടുക്കാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഷോർട്ടൻഡ് ആണ് മസിലെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി സർജറി ചെയ്ത് അതിനെ ലെങ്തൻ ചെയ്യണം. ഷൂവിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഈവൻ ദോ ടെക്നിക്കലി ഐ സെഡ് അവർ ഇങ്ങനെയാണ് വെയിറ്റ് ബെയറിംഗ്, ഇവിടെ ഒന്നും വെയിറ്റ് വരുന്നില്ല. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഗിവ് എ ഷൂ, എ മോൾഡഡ് ഷൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് അത് മോൾഡഡ് ആണ്, ഔട്ട്സൈഡ് അത് ഫ്ലാറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ദ ഹോൾ ഫുട്ട് വിൽ ടേക്ക് ദ വെയിറ്റ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഓർത്തോട്ടിക് ഡിവൈസുകൾ കൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ദ വെയിറ്റ് ബെയറിംഗ്. ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ദ ഹോൾ ഫുട്ട് bear the weight instead of just the toes. So so there are a lot of options. And suppose if there is a fracture or arthritis ഉണ്ടെങ്കിൽ I can relieve the weight. ഇത് കയ്യിൽ ഇവിടെ വെയിറ്റ് വരാതെ അല്ലെങ്കിൽ ടോസിന്റെ താഴെ വെയിറ്റ് വരാതെ I can give weight here on the ലെഗിൽ ഫുൾ വെയിറ്റ് വരുന്ന പോലെ still the person can walk. So there are many options, weight relieving options ഉണ്ട്. So just being aware that toe walking is not an ideal situation, but toe walking is one of the commonest thing that we see in children with any type of disabilities, like if whether it's CP, Down syndrome, children with autism, they all do the toe walking. So it's difficult to correct, especially if the child is intelligent. I stress that point, especially if the child is intelligent, the child has a way of realizing, the child will realize that he is much faster and easier, lesser energy consumption when he's doing the toe walking. So he or she will continue to do the toe walking. I find it very difficult to correct. I hope I'm clearer now. I have answered. Yeah. So any more questions?
It's well past. Yeah. So There are a lot of questions, but it's already late for. right. So thank you very much, doctor, for very, very informative. And there were many questions from many of our own parents in Nischinda family itself shows that the kind of informative and usefulness of your talk. And one of your suggestions was registry for CP. Yes. And we have been thinking of registry for all the different the developmental as well as intellectual disabilities is something. All types of Yeah, disabilities. We need a registry. We need to know how many people are affected and how people are behaving. This is something we should be doing. Yeah, there is some we can collaborate with few organizations, and that will be very, very, very useful for actually getting to know where we are kind of situation as. Yes, yes. Yeah. The suggestions for us. We are also getting older, not only the kids. Yeah. So if you can have a session for us. That is what I initially told because we all need Madam's We need a lot of inputs on how to maintain our, because we have to be with the children for more and with a lot of pains. We have a lot of pains. I will not say no. Yes. So if you can give us some kind of pain management and how to cope up. Definitely. We will invite Madam directly there. No need to worry about that. Yeah, definitely. I think yes. Sure, because caregiver aspects is something which I really did not touch upon, because that's a whole different arena in itself. Each one of us, we do need to take care of ourselves, and how do we do that is a big but at least knowing certain points, we may be able to do better. It will help us do it better. Yes. Yes. Thank you so much. So thank you very much once again for a very, very informative session. So we were discussing that registry, it is there in our mind, no? At least few organizations collaborate and work on a project and coming up with a registry for, especially for cerebral palsy, autism, Down syndrome, and the general other intellectual disabilities. Yes. So it's a very good suggestion from you. And looking forward to continued support and association from you, because we are just newly setting up something. It's a dream of 100 parents. I think. We have to invite Yeah. sir, we have to invite Madam there, because we need all special assistance for especially the CP children. Yeah. So we have to invite this during this construction period. Of course, we need Madam's support. So what are the assistive devices and support we have? We can do it there. Actually, I invited Madam one day, and definitely maybe from NIPMR, we can invite some of experts. Here we are all having some experts, so we can invite. Especially Madam's support is very required. Once again, thank you very much for the very useful session. Looking forward to continued association. Sure, And sir. thank Thank you, you very Dr. much. Vijayalakshmi, for arranging this and making arranging Dr. Sindhu Vijayakumar for this our webinar events. So thank you from the whole Nischinda family. So thank you very much. വളരെ നന്ദി. Yeah. Thanks. Namaskar. Namaskaram.